இனி மதுஜாவின் நினைவை நிறைவாய் ஓர் தடவை என்று நினைத்து பார்ப்பதற்காய் முதலில் மதுஜாவின் ஒரே உடன் பிறந்த சகோதரி, அவளின் பிரியமுள்ள தோழியும் கூட செல்வி சாரிகா அவர்களை அழைக்கின்றோம். Akka, normally I have a lot to say to you, but today I'm lost for words. Even though you're usually daydreaming and ignoring my stories, I really hope you hear this one. I'm so used to waking up every morning and having to ask you for fashion advice, since you have the better eye for it, but it looks like I have to go to Amma instead now, which we both know won't end well. You're the chattier, bossier and more outgoing version of me. For example, there are countless pictures of you trying to hug me whilst I push you away, or even the amount of times you choreographed a dance routine and would force me to perform it with you. Despite the fact that I couldn't dance as well as you, you would still drag me to the next performances. Most days you will come back from uni and tell me a little stories or gossip, whether I listen to them or not. I remember one day, in particular, you got home quite late and I was already asleep, but you being you woke me up just to tell me an irrelevant story to this day. I have no clue what you were waffling about. You would always say how you lived your best life for the first 3 years until I came along, but I hoped you enjoyed my company as much as I enjoyed yours. For me, a lot of our memories wouldn't have been the same without each other. Although we dreaded having to have our Samithura together, I loved that I had you around that day to gossip about the guests and keep me company. It would have been a lot more boring if you weren't there and being embarrassed with me. Even though we would roll our eyes and fake our smiles when aunties asked us who was older, I will miss having that moment with you. The thing about Akka taught me about having a sister is that they will always have your back. Without asking, Akka would create a cover story for me. I would always do the same for her. I'm thankful that I had you as an Akka, and it was a beautiful experience growing up with you. You left in me a part of you that will continue to guide me throughout my life. Akka, உனக்கு உறக்கம் பிடிக்கும் என்பதால் நிரந்தரமாக உறங்கச் சென்றாயோ? பல கனவுகளுடன் வளர்ந்தோம் நாம். எமது இன்றைய இந்த அவல நிலை இவ்வுலகில் வேறு யாருக்கும் வரக்கூடாது. Akka, I love you. அடுத்து மதுஜாவின் உடன்பிறவா சகோதரிகள் அஜிதா கபூரன், சஜிதா அமுதலிங்கம். Liebe Masukuti, du hast viele Spuren der Liebe und Fürsorge hinterlassen und die Erinnerung an all das Schöne wird stets in uns lebendig sein. Wir können nicht glauben, dass wir diese Rede für dich hier halten müssen. Wir ringen um Worte, um deinen Verlust zu beschreiben. Aber wir realisieren, dass es keine Worte gibt, um unseren Schmerz und diesen unendlichen großen Verlust in Worte zu fassen. Wann werden wir mit deiner liebenvollen Stimme die Worte Adiyaka und Sayaka jemals wieder hören? Es gibt Momente im Leben, da steht die Welt für einen Augenblick still und wenn sie sich dann wieder weiterdreht, ist nichts mehr wie es war. Wir werden deine herzliche, unschuldige, kindliche Art, für welche dich deine Freunde und Familie so sehr geliebt haben, vermissen. Die gemeinsame Zeit, die viel zu kurz war, werden wir stets in unseren Herzen tragen. Nur wenige Menschen sind richtig lebendig und die, die es sind, die sterben nie. Nur wenige Menschen lieben wirklich und die, die es tun, die vergisst man nicht.
Niemand, den man wirklich liebt, ist jemals tot. Du wirst uns fehlen. நாங்கள் நால்வரும் ஒருவராய் வாழ்ந்தோம். இன்றும் மூவராய் தங்கையை இழந்து தவிக்கின்றோம். எங்கள் மதுக்குட்டி எங்களை தவிக்க விட்டு சென்றால் மதுக்குட்டியின் நினைவுகள் ஒவ்வொன்றும் எம்முடன் வாழ்ந்திருக்கும். எங்கள் மதுக்குட்டி இறக்கவில்லை, எங்கள் உள்ளத்துக்குள் வாழ்கின்றார். We love you, மதுக்குட்டி. மதுஜாவின் உடன்பிறவா சகோதரிகள் ஜேர்மன் மொழியில் முதலில் தங்கள் அன்பை வெளிப்படுத்தினார்கள். அடுத்து மதுஜாவின் தோழி பிரியங்கா ராமலிங்கம். Mother, how much longer do I wait on your call? Can I even make plans because you'll turn up when I'm out, madam? Nothing triggers my heart more than not seeing your name all over my phone. But my mum does think we're maybe a bit too obsessed with each other. Please don't be alarmed, I don't have a crush on her. But when I first saw you, it felt like God sent me a beautiful soul to be by me forever. Standing here talking to you whilst those magical eyes are closed makes me feel so lonely and uneasy. I was knelt by your side holding your hands, and all I imagined was you to pinch me and tell me that you love me. A horrible death has taken you away, but I'm carrying your life in my life. But it's only right to say you managed to give so many more people the chance to love and live their lives. But we're precious memories that they will cherish forever. None of this is fair, as your minds may search desperately for an excuse or an explanation. You give us the confidence and power to heal ourselves eventually. My heart aches for you tirelessly, Madhu. But with such beautiful soul and name of yours, I will proudly continue to live for you. You left me a charming, beautiful mom and dad and sister that I will never let go of. I miss you and I love you very much, Mother. மதியாவின் இறுதி தருணத்தில் அவர் உடனிருந்து ஆம்புலன்ஸை அழைத்தது முதல் கொண்டு வைத்தியசாலையில் சேர்க்கும் வரை இறுதி வரை நின்றவர் பிரியங்கா, அவரின் தோழி. ஒரே கூட்டில் வளர்ந்த குஞ்சுகள் போல ஒன்றாய் கூடி விளையாடி கொஞ்சி குலாவி உண்டு உடுத்து உல்லாசமாய் இன்பக் களிப்பில் இருந்திட்ட வேளையிலே ஒரு குஞ்சை யாரோ பிடித்துவிட செய்வதறியாது கத்துகின்ற குஞ்சுகளின் குரலினை அடுத்து கேட்போம். ஒரே கூட்டு குஞ்சுகள் அநேகன், அஞ்சலி, சுகான், நிலான். I think if Madhu hears what I'm about to say, she would definitely be annoyed at me. But I will cut her some slack for being the audience for my awful jokes for the greater part of 10 years, to and from Tamil school and various programs, laughing at every joke forcefully. So I'll give her the benefit of the doubt just this time. Expressing emotions has never been easy for me, hence why I'm just going to focus on a couple of stories the many stories that me and mothers share together. Myself, Nilan's and Madhu's birthday happened to be more or less back to back, the 17th, 19th and 20th respectively. Yeah, Nilan still gets annoyed that I ruin it by not being born on the 18th. So if anyone has any ideas on how to change my date of birth, feel free to contact me.
Anyway, every weekend around this time in the year, my family and mother's family travelled to Nilan's house in Ilford. Even though we eat the same kattirikai curry, drink the same Fanta, and play the same board games, a personal favourite, Monopoly, because I win every year, it never feels like a chore. Amongst the shouting and the tension, Mother always brings a sense of serenity to the room. And when arguments break out, Mother would always be the one to cheer us up again. She didn't even have to say anything. Her presence would be enough, and that is the kind of person she is. Okay, in reality, at parties, she would always fall asleep in the corner. It bothered us more that the noise that we made didn't wake her up. And even though we tried so hard to annoy her by waking her up, she just never did. It is definitely a skill I envy, and somehow she's managed to keep the techniques to herself. However, I feel like the next story will take the cherry on top. As Nilan will go on to say, Madhu has a tendency to drift into her own space. My work experience week with Madhu was pretty fun, to say the least. The free lunches in the canteen were probably the best part, and every day, Madhu and I would thoroughly discuss our meal plans, weighing out the array of options that were available to us that day. On the Wednesday afternoon, Madhu and I and a few friends that we made at the work experience were just sitting down around the canteen having a laugh. She then left the table and went downstairs, and I just assumed that she was going back to the room that we were working in that day. A couple of minutes later, I received a text from Madhu saying, "Hey Anehan, I had to leave." By this time, we had started with the afternoon session, and the organisers asked me if I knew where she was. So I followed up with Madhu's message with, hey Madhu, so the people want to know where you are. What shall I tell them? She then had the intuition to reply with, "Yeah, I just had to leave." The immense lack of detail forced me to come up with a lame excuse, and to this day, I have the faintest clue of where she actually went. My commitment to Saraja is to be a better friend. Though you know I don't like using social media, I'll do my best to message you every day, and whenever you have a problem, I'll have your back. To Sri Mama and Vanadanti, I'm only 5 minutes down the road, so if you ever need help, please ring me, and I'll always be happy to help you. Although I didn't see Madhu every day, and although I didn't talk to her every day, I loved her like she was my sister, and she loved me like an annoying younger brother. Thank you for being the best member of my audience for my comically bad jokes. I will never forget you. As lucky as I am to have a brother, for some experiences growing up, I used to wish that I also had a sister. Although I didn't realize it then, Madhu filled that role perfectly for me. When I sat down the other day, looking for pictures of us together, there were so many more memories than I had recalled off the top of my head. She was there for every single one of my birthdays as a kid, for our little McDonald's trips together as families, or going to theme parks together. Those were just occasions, but she was also just as present in my everyday life. For the music classes, the Tamil classes, which I absolutely hated because she was so much better than me, or even to netball as a teen. To think of how many hours we sat together in the car on the way to all these activities, I'm surprised that we never had a single argument. Mother was present in so much of my childhood that it's almost impossible that she didn't shape me to become who I am today. I'm so happy Mother was involved in my life as much as she was growing up, because she passed on to me her kindness, her sisterly love, and her energetic spirit. Even though we were raised doing similar things and going to the same school, she was always more sociable than me, which she probably got from Sri Mama. But unlike a lot of people, she understood me and how much I hate going out. Even this year, she invited me to all her uni events with her. Even though I didn't turn up, she would invite me for the next time and the next after that. Mother knew my character to the T and how to take care of me even when I couldn't do it myself. Sharu, I'm sure Mother took care of you as well as she did me, and although I know that a sister is irreplaceable, I promise I'll be there for you for anything, from help with education to silly gossip about your friend. Anything that you would have told Mother, you have Anjali Akka.
We've known you for all our life, so to this point, we hope that we know you well enough that we can take that responsibility. I hope Vanida Auntie and City Mama also know that I'll be there to support them whenever they need, or whenever they need my help. Because although you have a lot of Akkas, I'm one of the few that actually live nearby. Which, Vanida Auntie and City Mama, you were like my Amma and Appa growing up, and you forever will be, and I'll forever be in your debt. Just like you, Saru, Mother was more than a friend, she was family. Family means you can go weeks or even months without speaking, but nothing would change and you'd love each other just the same. I'll forever be thankful to her and Shari for teaching me the real quality of family, because even though we weren't related by biology, we were by nature. Mother really has been a part of my life since the day I was born, giving me the impression that she is really a part of my family, and to this day, it still surprises me how long we've actually known each other. Back when we were simply playing around as kids, having the time of our lives, all the way up to getting smacked in the face by her with some cake, just for the sake of it, when I turned 17. It really does go a long way back, and anyone can tell that our relationship was interesting, to say the least. From my hyperactive endeavors in the past, to sense of humor, it can definitely be said that I'm one of the weirder ones in the group. Yet even though I was one of the weirder ones, it didn't feel that way at all. Mother would just talk to me casually, as if I was perfectly normal, and then everyone else would proceed to do so. And I can say for sure that it really is a good feeling. And no matter who the person was, she would always find a way to make them feel comfortable, which I find very heartwarming. The only annoying thing about her is that she's too scared of roller coasters. The amount of effort we all have to put in just to get onto one ride, and then having to repeat the process again and again and again throughout the day. Mother finally conquered this fear at Thorpe Park and went on Swarm, which is one of the rides, only to not go on Stealth and Soar, and pretty much every other tall ride there. Oh well, we win some and we lose some. She's truly made a significant impact on my life. In fact, I hear her talk to me in my thoughts, as if she's my inner voice, helping me make simple decisions throughout the day. And I believe that I'm not the only one who's actually experiencing this. What I'm trying to say is, even though Mother was physically gone, mentally, she's still there in all of us, which just goes to show how much Mother truly means to everyone. City Mama and Vanida Auntie, as one of your 3 sons, it is my duty, alongside Nilan and Anehan, to always be there, no matter what the occasion. Saraja, as one of your 4 older siblings, if you ever want or need anything, you ask. Whether it be education related or simply if you just want to talk, please do so. I will never refuse you. We are there for all of you. We always have been. We always will be. Times like this are when you're meant to reminisce on the good qualities, the best characteristics, the treasured memories. That doesn't mean I'm going to forget about that time you tried using your Punjabi shawl to clean the water you spilled on the floor. The time that you asked why a baller's called a baller. The times you lied to your mum and then wondered whether you should call her. The times you'll fall asleep at parties and just not care. The times you'd find something so funny for no reason. Yeah, they weren't rare. That time you thought revising on your sister's birthday would actually happen. The time you waited in the queue for Vampire, only to dip out to the exit at the end. Oh, never mind. That always happened. I could spend these next few minutes talking about so many more memories. All the memories we've been blessed to share with you. I know will continue to be lifelong remedies. Madhu, you brought out the best in me. You taught me how to be kind, like Vanida Auntie, be gentle, like Sidi Mama, and just to be real. I think I speak for all of us when I say I don't ever recall us getting into an argument. We would all talk for hours and hours on end, but not once did we ever have bad blood between us. And for that, we thank you. On behalf of all of us who have stood here for you today, I thank you. அன்பு காட்டம் எங்களுக்கு காட்டியதற்கு நன்றி. தூய்மையான நட்பின் உண்மையான அர்த்தத்தை எங்களுக்கு காட்டியதற்கு நன்றி.
சந்தோஷத்தின் கருத்தை எங்களுக்கு கற்பித்ததுக்கு நன்றி. I know we spent so much time fittering each other. Me answering your call with ennedi venum, for you to respond with enneda venum. You were a sister to me, man. The love we have for each other is unconditional, always. மரியாதை இல்லாமல் கதைத்தாலும் எங்களுக்குள் இருந்த மரியாதை எப்போதும் இருக்கும். You left behind a sister, a mother, a father. You left behind a gap which will never properly and wholly be filled to the fullest. You left behind a family. But from one older sibling to another, Madhu, I promise you, I will try my hardest to fill that gap as best I can. I will continue to look after your sister the way you've so beautifully done. I will remind your parents, I'll remind Vanida Auntie and Siri Mama, constantly remind them how strong they are. Madhu, I loved you like my own sister, and I will continue to love you like my own sister. You have passed on the responsibility to look after Saharuja, Vanida Auntie and Siri Mama, and we promise you from the bottom of our hearts, we will. Rest easy, Queen. சொந்தம் இல்லை என்றாலும் நாங்கள் ஒன்றாக வாழ்ந்தோம், ஒன்றாக வாழ்வோம். நிறைவாக ஸ்ரீயின் தந்தையின் தரத்தில் சிந்தையில் இருப்பவர், மதுஜாவின் தாத்தாவாய், எல்லோருக்கும் மூத்தவராய், எங்கள் பிதாமகராய் விளங்குகின்ற பட்டறிவில் முதிர்ந்த பெரியோன் தாசிசியஸ் மாஸ்டர் அவர்களை அழைக்கின்றோம். நிறை செல்வி மதுஜா ஸ்ரீஸ்கந்தராஜாவின் இறுதி வழியனுப்பு வைபவத்தில் கனத்த இதயங்களோடு இங்கே கலந்து கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவரையும், குறிப்பாக மௌன புதல்வி மதுஜாவின் அப்பா சுந்தரம் ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா, மௌன புதல்வி மதுஜாவின் அம்மா வனிதா ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா, மௌன புதல்வி மதுஜாவின் தங்கச்சி சாருஜா ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா ஆகியோர் கொண்ட இந்த சின்ன குடும்பத்தையும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வெளியே நிற்பவர்களையும் சேர்த்து எனது முதிய இதயத்தில் ஏந்தி நானும் உங்கள் அனைவரோடும் கூடி போய் வரவா என்று தனது மௌன குரலில் கேட்டபடி பாடைப்படுக்கையில் வளர்த்தப்பட்டு கிடக்கும் மதுஜாவை நோக்கி கரம் கூப்புகிறேன், வணங்குகிறேன். இங்கே வந்திருப்பவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறி அவர்களை தேற்றும் சக்தி எனக்கில்லை. ஆனால் இந்த முதியவனின் வாழ்வில் அவ்வப்போது வந்து வசந்த சாமரை வீசிய மதுஜா என்ற இந்த சின்ன குஞ்சுடன் நான் நேரடியாக பேசினால் எனது நெஞ்சப்பாரம் ஓரளவு இறங்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் இந்த தாத்தா தன் மதுஜா பேர்த்தியுடன் பேச இங்கே கூடியிருப்பவர்களே அருள் கூர்ந்து இடம் தாருங்கள். அம்மா மதுஜா குஞ்சு, நாங்கள் கடைசியாக இங்கே சந்தித்தோம் என்பது ஞாபகம் இருக்காம்மா? ஓம், கடந்த ஆண்டு கிறிஸ்மஸ் விடுமுறையில் உனது கோபு அங்கிள் பாஞ்சாலி ஆண்டி வீட்டில் களரி நண்பர்கள் கூடி நடத்திய மதிய விருந்தில் கலந்து கொண்டோம். சரிதானே அம்மா? நானும் விமலாவும் வந்து சேர்ந்ததுதான் தாமதம். முன்னே சிற்றுண்டி தட்டோடு வந்து சிரித்து நின்றாய். அஞ்சலி விமலாவிடம் செல்ல நீ என்னிடம் வந்தாய். அட, நீ வனிதாவின் மூத்தவள், எப்படி வளர்ந்து விட்டாய்? பல்கலைக்கழகத்திலும் கலக்குகிறாயாமே. சிரித்தபடி விமலா குசலம் விசாரிக்க
சிற்றுண்டி தட்டை ஒரு புறம் வைத்துவிட்டு குனிந்து வணங்குகிறாய். பிளெஸ் பண்ணுங்கோ என்று கேட்டபடி. அருகே நின்று அம்மா சொல்லி தந்து நீ பணிந்து கேட்கவில்லை. அருகே நின்று அப்பா ஏவி கேட்கவில்லை. ஆனாலும் வீட்டில் அவர்கள் ஊட்டி வளர்த்த உன் தமிழ் பண்பாட்டு சீலம் தானாக அங்கே துருத்தி நிமிர்ந்து துளிர் காட்டியது. எனக்கு வியப்பு. உன் வயது இளையவர்கள் பொது வைபவங்களில் பெரியவர்களை சந்திக்கும் தருணங்களில் ஹாய் அங்கிள் என்று ஒப்புக்கு சொல்லிவிட்டு அப்பால் நகர்வார்கள். மதுஜா, நீ அப்படி செய்யவில்லை அம்மா. உனது நாவில் இயல்பாக இசைந்து வரும் ஆங்கிலத் தமிழில் அற்புதமாய் கேட்டாய் பிளெஸ் பண்ணுங்கோ என்று. செயற்கைத்தன்மை சிறிதும் இல்லாத வேண்டுகோள். அது காதில் தேனாய் இனித்தது. உன் தலையில் கரம் பதித்த மறுகணமே நிமிர்ந்தெழுந்து சாப்பிடுங்கோ சொல்லிவிட்டு விலகிச் சென்றாய் நிறைவான உன் வளமையான முறுவலுடன். அன்றைய மதிய விருந்துக்கு பின் உன்னை நான் நேரில் கண்டதில்லை. ஆனாலும் உனது பாஞ்சாலி ஆண்டியோடு எனது விமலா தொலைபேசியில் பேசும்போதெல்லாம் தான் பெற்ற பிள்ளைகளை பற்றி மகிழ்ச்சியோடு பேசும் அதே நாவால் உன்னை பற்றியும் உன் தங்கை சரோஜா பற்றியும் இனிக்க இனிக்க பேச உன் பாஞ்சாலி ஆண்டி தவறுவதில்லை. அம்மா மதுஜா, நாடகம் தொடர்பாகவே உனது அப்பா என்னுடன் உறவு பூண்டார். மற்றவர்களை கனம் பண்ணும் பண்பில் அவர் தேறியவர். அவரிடம் ஊறி வந்த கலைவேர் உன் மூலம் பூவாகி பிஞ்சாகி காயாகி கனியாகும் பருவத்தை எட்டும்போது சில மின்னல் கோடுகளை நேர்த்தியாக வரைந்து வண்ண வண்ண கோலமிட்டுவிட்டு நீ படுக்கையில் ஓய்ந்து விட்டாய். இனி உன் அம்மா பதித்த கோலம் வேறொன்று. மனதில் பட்டதை நேருக்கு நேர் உரைக்கும் நெத்தி அடிப்பண்பு அவளிடம். அதுவும் உண்மை பேச தயங்காத ஒற்றை நேர்மை. அந்த பண்புகள் உன்னிடம் அப்படியே படிந்து விட்டமை நீ பெற்ற பெருங்கொடை குஞ்சு. கடந்த 4-5 ஆண்டுகளில் நான் நேரில் கண்டு நயந்த உன் அறுவடை அவை. நம் தமிழினத்தின் வேறொரு பெரும் தளத்துக்கு உன்னை இந்த வழிகாட்டல் பண்புகள் உயர்த்தி செல்லப் போகின்றன என்ற கலைக்கர்வத்தோடு இருந்த எனக்கும் லண்டன் கலை நண்பர்களுக்கும் களரி இளம் கலைஞர்களுக்கும் இன்று உன் மறைவு பேரிடி. அம்மா மதுஜா, தெய்வமாக என்றும் நின்று உன் அம்மா அப்பா தங்கியை தேற்றம்மா. அவர்களுடைய காவல் தெய்வமாக குல தெய்வமாக நில்லம்மா. அது உன் கடமை செய்ய சிறு தெய்வமாக வா குஞ்சு வாம்மா. இறைபத நிறை செல்வி மதுஜா ஸ்ரீஸ்கந்தராஜாவின் இறுதி வழியனுப்பு வைபவத்தில் கனத்த இதயங்களோடு இங்கே கலந்து கொண்டிருக்கும் உறவுகளே, அக்னிதேவன் கரங்களில் நாம் ஒப்படைக்கவிருக்கும் இறைபத நிறை செல்வி மதுஜாவின் புனித நிலை உடலத்தை தனக்குவமை இல்லாதான் உவப்புடன் ஏற்றருள வேண்டுமென்று அந்த நாதன் தாழ் பணிந்து இறைஞ்சுவோம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி.